The dhotis and saris typically feature traditional designs and motifs, often with borders, locally known as kasi, made of gold or silver thread, which are highly valued for ceremonial and everyday wear in Kerala. The history of handloom weaving in India dates back over 5,000 years to the Indus Valley civilization, which flourished around 2500 BCE. Balaramapuram is indeed a town in Kerala, India renowned for its exclusive handloom products, particularly dhotis, also known as mundu in Malayalam, and saris. The town's weaving tradition is famous for its fine, intricate work, which has been passed down through generations of skilled artisans. The weaving culture of Balaramapuram is over 200 years old. Weaving in Balaramapuram goes back to the era of Balaramavarma, ruler of Travancore. His Divan Aminisambi brought 7 weaver families of Shalia community from Valiyur in Tirunelveli district, Tamil Nadu, to weave fabrics for the members of the royal Travancore family. നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരും കൊട്ടാര തമ്പുരാട്ടിമാർക്ക് വേണ്ടി മുണ്ട് നെയ്യാൻ വേണ്ടി വള്ളിയൂരിലിരുന്ന് കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. അവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം അവരുടെ ജനറേഷനാണ് നമ്മളിപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ. The Shaliars were settled in an area that is now known as the Shaliar Street, and many of the current residents are the descendants of the original 7 families. Today, the weaving and production are carried on by the new generation of the Shali community, who continue this tradition in the same street where it has thrived for centuries. ഇവിടെ ഈ തെരുവിൻ്റെ പേര് ശാലിഗോത്ര തെരുവാണ്. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ശാലിഗോത്ര തെരുവ് വന്ന് ഈ നെയ്ത്തിൻ്റെ കൈത്തറിയുടെ ഈ തൊഴിലുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഈ കൈത്തറി ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളും ഈ കൈത്തറി ജോലിയാണ്. അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇത് ഈ കൈത്തറി മുണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ. The weaving process begins with the cleaning of the jute, which is sourced from Erode, Tamil Nadu. തമിഴ്നാട് ഈറോഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. പരുത്തി പഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പഞ്ഞിയിൽ നിന്നാണ് അവരെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. After through washing, the jute is dried under the sun. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണിയാലൊക്കെ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വാരിയിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ച് കുടഞ്ഞ് അവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂലിനോടൊപ്പം കറങ്ങിയൊന്നും എടുക്കില്ലേ, ചിറ്റി എടുക്കാൻ ആക്കില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് ലാസ്റ്റ് മുണ്ടാവുന്നത് വരെ. After this process, the dried jute is referred to as pav. Next, the dried jute is spun on charcoal to produce the processed version, a task primarily carried by women. Although it may look easy, only an expert can perform this task. If not done carefully, the strands can easily break. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നൂത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു തലപ്പ് ഇതാ കിടക്കണം, കണ്ടാ. ഈ പിണി പൊട്ടിച്ച് നമ്മളങ്ങ് കളയണം. കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ കാണുന്ന ഇത് 2 സൈഡിൽ കൂടെ വരും. 2 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ടാ, ഈ 2 ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും വരും. കാരണം നമ്മൾ എടുത്താണ് അതിൽ ആ കുഴലിൽ ചുറ്റി താരാറ്റ് വരുന്നത്. അതേസമയം ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് പൊട്ടി അങ്ങ് പോകും. പൊട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തോളൂ. അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. ആ ഇഴ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു മുണ്ട് നെയ്ത് മുണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാട്. നമുക്ക് പക്ഷേ അതിൽ കൂലി കിട്ടൂല. After being spun on the charcoal, the processed version known as the tar is ready for the next step, which will transform it into thread for weaving. Making thread from the processed tar requires years of experience and is a time-consuming process. 32 നമുക്ക് കെട്ടിയുണ്ടല്ലേ, കെട്ടിനകത്ത് 25 ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ 7 ചേർത്തിട്ടാണ് മൊത്തം നമുക്ക് ആകുന്നത്. This is Srinivas, who has been producing a significant amount of thread in the Shalia street for 40 years. The craft has been passed down through generations, from his grandfather to him. അച്ഛൻ വന്നിട്ടുള്ള ഈ മുണ്ട് വരുന്നില്ലേ, അതിനെ ഉണക്കി മറ്റേ കലണ്ടറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയും. ഞാൻ കാരണം ആദ്യം കലണ്ടറിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചാൽ അത് മുണ്ടിനെ തേച്ച് മടങ്ങി. ഇപ്പൊ തേക്ക് പണ്ട് തന്നെ കലണ്ടറിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് കറക്കിയ തേച്ച് അയൺ ചെയ്തെടുത്ത് നൂല് കെട്ടി അതിനെ മടക്കി പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കടയിൽ ഓരോ കടയിൽ വേണ്ടി. The spun thread is washed again and dried in the sun. After dyeing, it is soaked in a porridge of water for 2 days and then dried once more. Once dried, the thread is ready for weaving. Before weaving, they apply rice starch and coconut oil to polish the threads that are used for weaving. Thread weaving is an art that demands both physical strength and meticulous attention. It takes 3 days to weave a sari and 6 hours to weave a dhoti. ഒരു മുണ്ട് നെയ്യാൻ 3 ദിവസം, സാരി നെയ്യാൻ ഒരു മുണ്ട് നെയ്യാൻ 6 മണിക്കൂർ,
Traditionally, weaving here is carried out by women, and it serves as a vital source of income for the women of the Shali community in this region. Meet this lady from the Shalia community, who has been weaving clothes for 46 years. After 3 days of weaving, the sari and 6 hours of weaving, the dhoti are ready for sale. The price of both dhoti and sari depends on the width and the quality of the kasaf. The price for an original handloom dhoti with gold and kasaf ranges from Rs 3,500 to 2 lakhs, while a machine-loomed dhoti costs only 350. ഇത് വ്യത്യാസം കാണിക്കും 450 3500 ആണ് പവർലൂമിനും ഹാൻഡ്ലൂമിനും വ്യത്യാസം വരുന്നത്. At this point, you might wonder why people choose handloom dhotis and saris. The answer lies in the uniqueness and quality of Balaramapuram hand-woven products. These garments come with a guarantee of durability that machine-made clothes cannot match. Furthermore, if you return a handloom dhoti with pure kasaf after 5 or 10 years of use, the seller will refund you the original price. പ്യുവർ കസവ് മീൻസ് ഇത് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കസവ് കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടും. ഇതല്ല, ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കസവ് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും പൈസ കൺഫേം പൈസ കിട്ടും. This commitment to quality and value is why we can liken these handloom products to the Rolex of the clothing industry. Due to the decline in the cotton cultivation and job scarcity, the weaving sector has been significantly affected. Weavers often work for meager wages. Even after their hard work, the clothes are sold with only a modest profit. പുതിയ തലമുറകളൊന്നും അത് പഠിക്കില്ല, കൂലിയില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ കണ്ടിട്ട് ശേഷി അവരെയും എൻ്റെ തലമുറകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങനെ അവിടെ ഇല്ല. പുതിയ തലമുറ പഠിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ശമ്പളങ്ങളില്ല, ഇതിന് കൂലിയില്ല. During Onam, which coincides with the wedding season, the weaving hub of Balaramapuram became bustling with buyers from all around the world, ranging from middle class to affluent individuals. The weaving tradition of Balaramapuram is at a risk of fading away due to lack of interest on the craft among the younger generation and insufficient government support. If these issues are not addressed, the 200 years old weaving tradition of Shali Street may vanish within the next decade.